Dagens agenda, som I ser den her, er ved mig, Jørgen, på dansk, og det samme med Thomas, der også er dansk og vil præsentere på dansk, mens Lening han vil præsentere sin del på engelsk. Han vil gennemgå lidt om Dassauts syn på Digital Twin, mens Thomas han vil fortælle lidt om, hvordan man gør det i virkeligheden, ude i den virkelige verden. Kort om IPES. Vi er blevet grundlagt i 2006. Jeg tror, de fleste af jer kender os, men der er nogle få nye med. Og for jer kan jeg fortælle, at størstedelen af firmaet er placeret her i Aarhus, hvor vi sidder 10 medarbejdere. Direktøren Henrik og jeg, vi er salgsafdelingen, og resterende er ingeniører, der som er specialiseret i Dassault, CATIA, 3D Experience på forskellige områder. Som sådan, der dækker vi Dassauts krav til at være partner på højeste niveau. Det vil sige, at vi kan servicere og supportere alle de forskellige moduler og afdelinger af CATIA, der findes. Det giver også adgang til direkte ind i Dassault, så når vi og vores kunder har brug for hjælp, så kan vi sikre det rimelig godt og rimelig hurtigt. Som alle ved, så er Dassault jo et kæmpestort firma, og det er også blandt andet derfor, at vi har glæden af i dag at kunne lave sådan en præsentation på den her, og vi har Lening hos os her i dag i Aarhus til at hjælpe med at præsentere. Udover det, så gør vi brug af en række eksterne konsulenter, når vi ikke selv har båndbredde nok i vores 10 medarbejdere. Og det har vi. På den måde, der dækker vi faktisk de fleste områder inden for PLM og så videre. Og med de ord, der vil jeg faktisk springe direkte videre til Lening. Jeg kan høre, der kommer en enkelt mere med her. Velkommen til Martin. Og egentlig bare gentage, at now that when Lening is taken over, welcome Lening. If and when you have questions to Lening's presentation, please write them down in the chat and we will take them after the presentation in a Q&A session. So with these words, I will let Lening present. Perfect. Yes. Hello? Okay. So yeah, thanks Jürgen for the introduction. I'm very happy together with our partner IPES here today in Denmark and to host together this webinar. A few words about myself. Lening Zhang, I'm from Dassault Systèmes and from the industrial equipment team. I'm in charge of the worldwide sales business development for industrial equipment and mainly for the partner development. So IPES is a very important partner here in Denmark, and this is the idea is really to have this core engagement with our partner to try to deliver this digital twin solution to the local customers here in Denmark. And some background about myself. I've been working for Dassault Systèmes since 2010. So now it's been 12 years that I was with Dassault Systèmes. I have a engineering background and a business background. I started as a market analysis for analysis and financial analysis for the strategic planning department in Dassault Systèmes. Then I moved to industrial equipment as a business consultant before taking this role of business development for our industrial equipment industry. Before joining Dassault Systèmes, I used to work at Rockwell Automation, which is an American company. I used to spend a lot of time at customer side to tune the machine, to do the startup of the machine. So this is a short introduction about myself. I'm based in Vélizy, a small town not very far from Paris. This is where the headquarters of Dassault Systèmes is. And I travel quite a lot around the world to see partners and customers. So industrial equipment, a very short introduction about how Dassault Systèmes is organized. We are organized from the go-to-market perspective. We are organized by industry.
And actually, industrial equipment is the third biggest industry in Dassault Systèmes, and we are mostly a SMB market-driven industry. So the biggest industry is the transportation and the mobility. The second one is life science, and we are the third industry. But if we take into consideration the partners, meaning if we look into the customer revenue or the end user revenue, industrial equipment is actually the biggest industry, because we sell a lot through the partners, and the partners take some margins in the software settings. So in terms of customer spending, industrial equipment is the biggest industry in Dassault Systèmes. And our mission is really to take all kinds of technologies from all kinds of brands in Dassault Systèmes and to try to package that and to make a meaningful or workable solution for our industrial equipment customer. So industrial equipment, this is basically a machine industry or equipment industry. And our customers they are basically providing the production means for all kinds of industry. So the mission of industry is, of course, to serve the machine makers or equipment makers. But at the same time, we need to keep an eye or keep monitor very closely what's happening in the machine industry, but also the end user industry, meaning all these other industries, what's happening, what's the trend, what could be impact the machine industry. So I think most of the people who are connected to this webinar are doing the machines and the equipment, and some of them are from the other industries. So from industrial equipment, we are really looking into both the machine market, but also the market that the machine builders are serving. So in terms of trend, this is what is a short summary about what we are seeing from the market. So a couple of years ago, people talk a lot about Industry 4.0. This is a concept coming from Germany. So basically, what is important to understand about Industry 4.0 is really it's a trend to automate the factory. I can put some robots here, some robots there, and to try to automate that, and to try to be more flexible in terms of production, and to answer more flexible customization from the market. Then it comes to digitalization. Digitalization is that happened also a couple of years ago. It's basic to digitalize all the process in the enterprise, and this is very good, because what we saw with the COVID, with the lockdown, thanks to the digitalization, we can work from home. We can do the home office. We digitalize everything in the company, but it's mostly we have a very small survey in France 2 years ago during the lockdown. And most of the CEOs believe that their company is digitalized because they are using Outlook, because they are using Slack, because they are using team meetings. And this is the way that they digitalize their company. But now, when the COVID is behind us, the real question come out: how do we reinvent ourselves? Because the real problem that we see is the supply chain is not working very well. The enterprise process, and there are some also the material cost is becoming higher and higher again, day after day. So the true question to the managers or to the executives is: how do we reinvent our business process and to be more resilient, to be more compatible to today's business model? So what we will present to you today is how to use the digital twin concept to reinvent yourself, both from the business process perspective, but also from the business model perspective. So, as I said, industrial equipment is basically the machine industry or the equipment industry. So
today I will present you 2 use cases that could be of relevant to you and to your daily business. So if we take a look at the business process for a machine maker or for a line maker, there are basically 5 macro business process. The first one is product development, then inquiry to order fulfillment, installation, and in service. And today I will make a focus on inquiry to order. Inquiry to order is the moment that you get an inquiry to order, then you try to answer to the inquiry with a proposal. So for a machine maker, what they do is in this phase, they need to take into consideration of the building model, because they deliver a machine which will sit in a building. They will need to take into consideration of the machine model. Then sometimes the building model is not available, so they need to try to get the scanned model. They put everything to try to come up with a line layout, and then sometimes they do the line simulation, and then they come up with a full set of documentation. With this, they try to answer the IFP or IFQ from the end users. It could be a pharmaceutical company, it could be a packaging company, it could be a transportation and mobility company, it could be a aerospace company, it could be a textile company. So all kinds of end user industries that they're serving. Now, the thing is, this is a very good business process, but there's no, they use different tools at different stages. So what we see very often is for the building model, people use Revit, people use IFC data format. For the machine model, people use, for instance, from Dassault Systèmes, we have Katia, we have SolidWorks, but also many, we see also Creo data, NX data, Inventor data from machine perspective. And the guy who is in charge of putting, building the line, he needs to get import all kinds of this model and come up with a line. Unfortunately, today it is done with 2D. And then he tried to do this line simulation with a marketing agency. It's not a real simulation, it's just a video, then to end up with a documentation. So as you can see, there's no digital continuity. Each time the person needs to convert the data and try to come up with the latest data format. And if there's a change in each step, the link is broken. He has to do everything from scratch. And once they get the order, and this is this link here, once the machine maker gets the order, they need to build their line or machines in 3D this time. So they need to start from scratch from 2D perspective once they get the order. So in short, the digital continuity is not there. And during the inquiry to order phase, but also between the inquiry to order phase and the order fulfillment phase. The second use case that I would like to introduce to you is not for the machine maker, but for all kinds of companies who has plans to build or retrofit a plant. This is very often, we see that very often today in France, but also in Germany. In France, many companies are pulling back their plants from Asia to try to be more, to be less dependent from Asia. So they are building a lot of plants, manufacturing sites in France. And in this case, they need to either building a plant or retrofit a plant. So the business process is basically the same, but they don't sell a machine to their customer. They don't sell a plant to their customer. They build a plant for their internal use. So they need to build a proposal for the to get the budget validated or to showcase to their management what the future plan looks like. So they need to go through the feasibility study, then to build the plant, installation, and service. So if we look into the detail of the feasibility study, basically the business process is the same. So 2 use cases, 2 types of customers that we can serve. And I think in this webinar,
you are either in the first use cases or in the second use cases. So now what is the solution from Dassault Systèmes that could be helpful for you to cope with the challenges and to speed up this business process? So what we can do here, again, for the inquiry to order, but it's the same for the feasibility test, feasibility study if you build your own factories or retrofit your own factories. So the first thing is you can import all kinds of data from external into the platform. So you can import the building data or Revit or IFC. You can import the machine data. It could be all kinds of machine data. And you can build a single digital twin with all kinds of building and machine data. And this, there's no movement, there's no simulation, but there's already a great of value for you, because for the first time you will have both the building and machine model in a single digital mockup or digital twin. Then you can try to simulate that. You can simulate the machines, you can simulate the flow inside your digital plant. Then you can experiment that with the virtual reality, all kinds of things. And then you can also validate the automation code, automation PLC. This is basically the virtual commissioning. So this is the end-to-end story here. This is basically the solution that we are going to present you. So I have a short video to help you to go through this business process or this digital continuity or digital twin solution. So what you can do here is, for instance, if you work with SolidWorks, you can import the SolidWorks machine data here. You see, it's a seamless import to the data to the platform. And if you use CATIA data, you can import the CATIA machine data also into the platform. And if you use all kinds of data format, you can import the data, your machine data to the platform. And sometimes you don't have the digital mockup for all your machines. Sometimes you work with your suppliers who use different data format. So we can import all these kinds of data format to the platform. And then you can also, the biggest challenge for you is to manipulate, or for the guys who is building the line, is to manipulate the 3D, because those guys, it's been years or 10 or 20 years that they used to use 2D for the layout. So we need to lighten the data. Lighten the data is very important. So for instance, here, this is a machine. It takes 60 seconds to open it, but after the lightening, it takes only 4 seconds to open it. For sales purposes, we don't need to have all the geometries for the sales purposes, for the inquiry or to order purposes. For the virtual commissioning purposes, we don't need to have all the colors, fancy stuffs. So lightening the model is very important. Then, as I said, you prepare the data, then you can import the IFC data, which is the building. You need to make sure that your machine can sit into the building, fit to the building. So here the building, you can import that. As I said at the beginning, we have 11 industries. We have an industry dedicated to the building industry. They come up with a solution to import the IFC data or the building data. So we use their solution. So this is for many customers, this will be the first time that they get the building data and the machine data all together. Then they can all scan the data. Then they can present their future lines to their customer, internal customer or external customers, with a single digital twin. Once you have your complete line inside a plant, you can try to simulate that. You can still present the 2D view. This is the top view, but you can also present the 3D view. And then once you have the digital twin of your complete line and the factory, you can start to simulate that, or you can also prepare the very good marketing stuff, rendering stuff of your line. Then you can try to simulate that, simulate the performance of your line, the production rate of your line, to see if there's any crash. And you can see if there's a need to add one robot here, 2 conveyors here, or you need to add some workers here, etc. So
This is also a very good way to present your future line or future factory to your customer, but also to your internal customer, to your management. And this is about simulation. I will speed up a little bit. You can prepare very marketing-driven pictures for your marketing purposes. Then at the last step is the virtual commissioning. This is basically you need to connect it to your physical PLC hardware to test your PLC code together with the digital twin of your machine. Everyone is talking about virtual commissioning, but no one is really doing that very well. The idea is here you can see, you can adjust your parameters, you can connect the I/O input and output with your PLC code, and here, and you can start to simulate that. You can create the HMI from the virtual commissioning solution. You can test that, you can tune that before you deliver the machine, before you ship the machine to your customer. So this will help you to save a great amount of time and cost when you start to do the physical commissioning. I know that very well because this is my previous job. Before joining Dassault Systèmes, I used to do that every day with Rockwell Automation. So this is basically a very quick fly over to our solution of the digital twin for the machine maker and for line maker or for all kinds of industrial equipment companies. Now in terms of business value, so the first thing is a one data model for sales, engineering, and services. So it's a great thing to reduce your cost and time inside the company, to reduce all kinds of no added value. The second thing is a 3D virtual twin, digital twin for building and the machine data to sell your machine lines. This is a great way to improve your hit ratio during the pre-sales, to improve your win ratio. So this is basically for your sales director. So this is directly linked to your top line of your financial report. And the third thing is virtual commissioning with a 3D machine before shipping the machine to your customer site. So you can improve your project margins, because if something goes wrong during the site commissioning at your customer site, you need to pay maybe penalty, you need to extend the commissioning period, so it's a lot of cost for you. At the end of the day, everything works with the cloud, so in terms of total cost of ownership, it also is a very good thing. We have customers we have different types of customers doing different things, and today we are quite mature in different in this total solution of digital twin. So this is basically what we prepared from industrial equipment in terms of digital twin and how the digital twin solution can help you. So now I turn over back to Johan and Thomas. Thank you, Lening. And I saw that there was a single question. We will take it at the end at the Q&A session. Og nu vil vi så gå over til dansk, og vi vil gå over til Thomas, som er logget ind med Pauls login. Og han er på. Du er på med lyd, men uden billede. Værsgo. Jeg troede, at jeg share min screen. Undskyld. Godt. Ja, jeg har lavet identitetsteori. Jeg har lige logget ind som Paul, IT-bøvl. Jeg er jo på fra hverdagens strabasser her, ude fra kontoret, så kommer der ind ad døren lige nu, så må I bære om mig. Jeg hedder Thomas Andersen, og jeg arbejder ved Stevanato Group. Lige nu sidder jeg i Silkeborg, men jeg kunne lige så godt sidde i Italien. Vi har en mission om, at vi vil lægge 4 fabrikker sammen sådan arbejdsmæssigt, men ikke fysisk. Så vi vil prøve at lave Inuscan ude i Aarhus, og Optrali i Italien, og SVM i Silkeborg, og Sparm i Italien. Sætte dem ind i et stort samarbejdshus, kan man kalde det, hvor alle de her ting, der er listet op med sort, de skal vendes og drejes en ekstra gang, og så meget som muligt skal vi have lagt i cloud.
Og vi har arbejdet i retning mod digital twin, og vi har en masse 3D, og vi har noget FM-beregninger, noget stykkelister, noget som vi skal have alignet i alle 4 virksomheder. Og det har jeg fået jeg har fået en del af kagen, kan man sige, jeg skal have bygget op, som min titel er Digital Processes Manager. Så de her digitale processer, som vi har, dem skal vi prøve at få styr på igennem 3-4 år, har vi snakket om, så vil vi prøve at se, om vi kan have lavet sådan et cloud-hus her, så meget som muligt i cloud. Og til det har vi valgt 3D Experience til vores 3D-håndtering, og selvfølgelig er der også noget hardware-programmer og sådan nogle ting, som også skal vælges og sættes nogle arbejdsgrupper sted omkring. Og meget af det, vi skal have styr på, det er for eksempel maskinstrukturen, og mine, kan man sige, 10 minutters taletid, det skulle gå lidt på opbygning af maskiner, hvordan vi gør det her hos os, og så vil jeg lige runde det af med vores planer i Digital Twin. Men hvis vi nu går ind i sådan en, jeg har lavet her, der er rigtig mange PowerPoints, eller links til. Vores tidsplan, der er vi er lidt længere frem nu, men planen er, at vi i Q3 vil kunne gå live med en lille del af vores maskinpakke. Vi har jo CATIA V5 i dag, hvor der ligger flere 100.000 parter i, som vi skal have konverteret over. De andre, de kører i SolidWorks og i Inventor, og de skal også migreres ind i vores Experience-del i løbet af 23-24. Men hele det, vi først og fremmest skal være enige om, det er, hvordan vi bygger de her skiderækker af maskiner. Og der har vi været inde ovenover det her niveau, der hedder celler. Der hedder der faktisk, der hedder plants, altså hvis man laver hele fabrikslayouts. Det er Lening viste på sin slide før, det var jo en plant, hvor man har hele muligheden animeret eller lagt op på. Men vi holder meget fokus på vores celler, det er vores kunder køber, det er maskiner. Typisk så kan de jo godt stå efter hinanden, og den kan vi også levere, og så er der selvfølgelig noget udveksling, nogle nødstopskredssignaler og sådan nogle ting. Men ellers er det celler, vi bygger her i huset, som indgår i plants. Og de celler, de er jo tilkoblet med et projektnummer, for vi har noget økonomi og noget, der skal bygges på, og så har vi en unit nedenunder, det er typisk et sted, hvor software lægger en masse informationer. Vi bruger det sådan i CAD-verden, 3D-tegnverden, til at dele vores ting op. Det er jo utrolig vigtigt, når man skal spise en elefant, at man deler den op i bidder. Og det gør vi med vores moduler. Equipment module. Og de der equipment module, de kan da også indeholde equipment module. Og så går vi ikke længere ned. De første 4 niveauer, de er sådan ret faste. Og så elastikken i, om det er store eller små maskiner, de ligger derunder i subassemblies. Det er op til den enkelte ingeniør, mekanikingeniør, at lave den. Men de første niveauer her, de er ret faste, fordi det er her, vi binder alt vores faste data på. Vi har noget, der hedder designspecifikationer, som ting, der skal ligge på modulerne, og ja, der ligger en helt stor softwarepakke rullet ud over det hele også, som ting, så det skal være fast. Men hele den modulstruktur her, den starter jeg lige med. Og ellers så vil jeg ikke sådan rigtig holde i PowerPoint, fordi PowerPoint, det er jo kun for kyllinger. Så vi går live og går ind i Experience her, den er lige startet op. Og vi har hældt 10.000 indkøbte dele over for CATIA V5 ind i noget, der hedder en library browser. Og der har vi bygget rigtig meget struktur op indeni. Vi kunne godt have søgt det i en ganske almindelig søge, der kan man søge alt muligt herop. Eller det man kan søge det, man har behov for. I vores gamle smart team søgning, der skulle man helst stå i en rigtig attribut, når man skulle søge på ting. Det sidste, jeg har søgt på her, det er så åbenbart lige en pasbold. Men hvis vi lige klapper det lidt sammen, så kan man sige, vi har noget basic, altså vi laver sådan nogle standard moduler, vi lægger herinde under basic produkter. Så har vi vores celler, og inde under de celler, der har vi vores units. Og sådan nogle vil jeg lige prøve at åbne i dag. Den units, vi har inde lige nu, vi er jo lige startet det her, og de fleste af vores knap 80 ingeniører, de arbejder i CATIA V5 lige nu. Så vi er først ved at starte op med et projekt, der hedder Safety Core. Og for at vise jer lidt performance, tænker jeg godt kunne være nogen, der gerne vil se omkring Experience, så når man så trykker på Explore, det er så en viewer, vil jeg jo kalde den i forhold til Smart Team, så har man på meget kort tid slået en viewer op her. Det er vi jo utrolig glade for, at den hastighed er sådan, men vi er stadigvæk i en viewer, så jeg kan ikke give dem til at konstruere sådan nogle ting, men jeg kan sådan nogenlunde forholde mig til, hvordan maskinen ser ud, og når jeg trykker på plus op, så er der sådan en tallerkenfunktion,
som man dog kan sortere fra, for den tager lidt performance med, så man kan samle det igen, hvis man vil, eller man kan sprede det ud på sin tallerken. Her der har jeg mine 3 moduler nedenunder, et stativ og et topstativ, og så et fødesystem, eller et karusselsystem. Og en funktion, som jeg tror, vi bliver rigtig glade for her, når vi får rullet så mange mand ud på, det er, at vi altid tegner på unit- eller maskinniveau. Så når jeg nu eksempelvis skal ind og lave noget med den her understøtningsting, så åbner jeg den fuldt op i CATIA, og så må I jo have tålmodighed med, at ting tager tid at load. Men jeg synes jo, at performance er vigtig i den her demo. Det her, det er fuldt loadet, så er det en understøtning. Og hvis man lægger mærke til, så er den allerede inde i uniten. Den er inde i maskinstativet, og den er hernede under basic understøttelse. Så hvis jeg kommer i tanke om, at jeg eksempelvis skal se elskabet også, og åbner den, så bliver den lagt ind i den samme assembly herinde. Den ved godt, at det er det her, jeg arbejder i. Så nu er de her 2 sat op i forhold til hinanden. Typisk så vil jeg jo have hele modulet, så det loader jeg lige, så giver det mere mening for jer. Nu loader jeg hele baseframe. Men det, at man hele tiden arbejder på unit, det er nyt for os. I forhold til CATIA V5. Det har vi altid ønsket, at CATIA 5 har tænkt, at det var umuligt. Men det er en rigtig rar ting at arbejde på den her måde. Hvis vi nu går lidt ind i værktøjerne, uden jeg skal trætte jer alt for meget med hvad det her experience det kan, så har vi sådan et lille værktøj, der hedder Be Essential. Og det er så et rigtig lækkert grafisk tool, hvor man eksempelvis kan se, hvad har jeg egentlig med på min stykliste. De her hardware dimser, dem skal jeg ikke have på mekanisk stykliste. Jeg har nogle stativer, der står inde i hinanden. Eller der er nok 2. Den ene, det er... Vi skal lige have mute også. Hvis vi eksempelvis viser lidt på en vægt, så vil vi kunne se her, at det her det er det, jeg har fået styr på med min vægt. Den her nede, den er releaset, uden jeg har sat på det. Dem herovre, der har jeg åbenbart ikke materiale på, så jeg tænkte, jeg slukker lige de der dobbeltstativer, som min gode kollega Martin, der sidder lidt siden af mig og lytter med, har lavet. For de ikke er et sted. Så giver det ikke så meget flimmer. Sådan. Her kan I se, at noget har jeg fået sat væk på, og andet har jeg ikke fået væk på. Hvis jeg eksempelvis gerne vil se noget om en modifikationsstatus. Her har jeg ikke rigtig vendt ret i noget. Hvis vi så går tilbage til vores e-bum her, og siger, jamen den her, den vil jeg ikke have med på min stykliste. Så slår jeg den over i at sige, ikke med på stykkeliste, så bliver den også rød. Så kommer den ikke med på min bumliste nu, så er det sådan en hjælpepart, eller kan man sige, en hardware-del. Men nu ved jeg, at den vil jeg gerne have med på styklisten. Nu har jeg ikke gemt den. Men det ved systemet godt, så nu kan jeg få at vide, at jeg har modified, jeg har gjort noget information. Jeg har dog lavet den tilbage igen, så derfor kan man sige, så er det ikke en modifikation. Men det er det jo, jeg har været inde og lavet noget om. Så på den måde, så har jeg ret godt styr på, hvor har jeg været hen og gøre noget, og så videre. Og så lige den sidste, jeg tænkte lige kunne vise, der er også en design state. Ja, der også er brugbar, synes jeg. Herinde, der har jeg styr på, jamen hvad er egentlig release til produktion? Jamen det er de blå her. Hvad er klar til review? Det kalder vi lige nu frozen. Det snakker vi lidt om i går, vi godt kunne omdøbe til ready for review eller whatever. Men de her ting er kun af frosten tilstand nu. Så den her Be Essential, den er sådan rigtig rar og hurtig at bruge sådan overbliksmæssigt. Hvis vi går lidt ind, når vi nu skal se at sætte tingene i produktion, så kan vi tage den her support ting her, så de gør den aktiv. Hele experience, jeg ved ikke, hvor meget folk kender til det, men det er jo bygget op på en hel masse apps. Jeg har som administrator jo forholdsvis mange ting, jeg kan åbne hernede af. Men mine favorites, der har jeg den her engineering release, som jeg bruger rigtig meget. Nu går vi ud i clouden, åbner en browser, og
det her tilfælde, så er det Edge, og det er jo ikke den, jeg normalt bruger, men må ikke det fungerer alligevel. Jeg på Pauls login. Nu er vi, hvad kan man kalde, live, og min settings er næsten up to date. Lige en, jeg skal flytte herhen. Mit varenummer. Og herinde der kan man se mine statuser på, hvor jeg er hen i verden med at frigive mine ting. Hvis nu, at jeg eksempelvis, den her, der har jeg jo lavet en 2D-tegning på, tingene er lagt på, så kan jeg sige, at jeg synes, jeg har været inde og kigge min 2D, det kan jeg gøre via noget viewer, jeg kan højre mus-taste og åbne review. Jamen, jeg vil skifte maturity state på den. Jeg kan gå tilbage, fordi jeg fandt noget, der skulle ændres, eller jeg kan frigive den til produktion. Jeg tror ikke, jeg går vist godt styre det, hvis jeg releaser. Nu releaser jeg den. Jamen, så bliver de parter, altså de 4 parter her, som jo er den samme, så bliver de released også. Eller 2 parter er det jo. Så på den måde, så har jeg et ret godt værktøj til at smide lige tilbage. Jeg kan ikke gå for release til Frozen, men jeg kan godt gå in-work igen. Det vil jeg lige for min egen skyld lige gøre. Sådan, så kan jeg styre det. Så kan jeg lige rydde op her bagefter. Det er sådan meget kort om de her ting. Så nu kan jeg se, at mine 10 minutter de er ved at være gået, så nu blev det bare til noget snak omkring vores digital twin. Det vi går efter med digital twin, lige imens jeg gør det, så kan jeg lige loade det her meget store system, så kan I jo lige se, hvad performance er på sådan en. Vores digital twin, det er, at vi købte licensen i går aftes, så vi er ikke så langt, men der sidder en hel arbejdsgruppe, som arbejder hårdt på at sætte op, hvad vi vil og så videre. Men i første omgang, så går vi efter at bevæge tingene herinde digitalt, 3D-mæssigt, og finde ud af, er motoren stor nok momentmæssigt, er hastighederne, det kunden ønsker, sende først take, kan man sige, på en PLC-kode ud, eller importere noget PLC-kode, som vi kan koble på nogle sensorer og så videre. Det er det, vi skal til i gang med her, ja, fra i dag, eller fra i går, hvor jeg købte licensen. Så vi vil digital twin, og har nogen, der ikke laver andet end at gå efter det lige nu. Men vi er ikke særlig langt, og jeg kan ikke lave en demo for jer nu. Vi har lavet en demo på en lånelicens fra IPES, men det vil jeg ikke rode mod i dag. Men her kan I se, lige for at vende tilbage til performance på Katia, der er en ny feature, hvor man bare kan holde kontrol ned og så scrolle med sin mus, så kan man kigge ind igennem ting. Så hvis jeg eksempelvis vil se, om der sidder 2 lejer den her, så kan jeg lige hide den der, så den næste. En ret lækker feature der på den, jeg kan se min pinolskrue herinde og sådan ting. Så der er nogle helt nye features i Katia, og nogle af vores folk, der kommer fra SolidWorks, når de skal omskoles, så siger de, at meget af ikonerne og sådan, de er de samme, som de er vant til fra de andre programmer, de kommer fra. Jeg er ikke selv SolidWorks-mand, så jeg kan jo ikke rigtig svare på, om de har ret, men det går ud fra, de har. Det er sådan meget, meget hurtigt lidt om vores planer, lidt om hverdagen her omkring performance, og så lidt om styklisterne. Jeg tror, det var min taletid. Ja, jamen så siger vi tak til Thomas. Thank you, Lening. Thanks, Lening. Thanks, Jørgen. Thanks for presenting the content today. Tak for i dag, og tak for deltagelsen.